చెప్పన్నా అదేదో చేపించిన వాళ్ళు చేసినా అంతేనా? రేపు పెట్టేద్దాం మరి. ముళ్ళు పోద్దా? సర్లే చూద్దాం. ఓకే అనుకుంటే పెడదాం. ఏం మళ్ళా లేచిందా పైకి? అవునా? పంపిస్తానే మరి. పంపిస్తానా మరి? నా రేటు మొత్తం ఎక్కడ కనుక్కున్నా ఒకటే రేటు ఉండదన్నా. 3000 అయింది, ఎవరైనా కనుక్కోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. దిగుమతి ఎంత అనుకున్నామన్నా? 3600. దిగుమతి 3600, 3000 రేటు. రోజులు అవుతూనే ఉన్నాయి, ఇబ్బంది ఏది కనుక్కున్నాం, అంతే ఉండాలి. ఇంకా తగ్గుతాయన్నా, 1500కి వస్తుందన్నా. ఇప్పుడు మొత్తం పచ్చి బియ్యాలు టైం కదా, అందులోటి ఆంధ్రాలో పొట్టు వచ్చేసింది ఫుల్గా. ఆంధ్రాలో పొట్టు రాకపోతే ఇలా మీ పంట పండేది మరి ఎప్పటికి కూడా తగ్గపోయేది రేటు. ఆంధ్ర మార్కెట్ తగ్గితే మనం తగ్గినట్టు అన్నా. మంది ఇప్పట్లో ఉండదన్నా, 3 నెలలు అనేది పట్టుద్ది తర్వాత సంగతిగా. ఈ నాకు తెలిసి 3 నెలల దాకా రేట్ డౌన్ అయిపోతుంది. 1500కి వస్తాయి, 15, 2000 లోపు ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. 3-4 నెలల వరకు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. తర్వాత అంటే ఆంధ్రాలో ఎప్పుడైతే డౌన్ అయిపోతుందో మార్కెట్, అంటే పొట్టు దొరకదో, ఆటోమేటిక్గా మన రేటు మనకి మన తెలంగాణలో రేట్ లేదు, ఫ్యాక్టరీలు లేవు. ఆంధ్రాలో మొత్తం రేట్, మార్కెట్ మొత్తం వాడు ఎప్పుడైతే రేట్ ఉంటుందో మనకి రేట్ ఉంటుంది అన్నమాట. 5200 నా ఫైనల్ రేట్ ఎత్తింది. రేటు 5200 కాదు, 3000కి వచ్చింది. 3000, 3100 అట్లా ఎత్తుకుంటూ వచ్చా అన్నా. అన్నా నాకు 3 లారీలు ఉన్నాయన్నా, 4